Buenas y bienvenidos a esta edición de Aquí en tu comunidad. Yo soy Dominicis y esta semana pues nuestro anfitrión regular tuvo que tomarse un viajecito, pero me toca a mí el gran placer y honor de estar esta semana con dos personas que admiro muchísimo. Con nosotros el concejal Matt Carlucci y Tomás Jiménez Jr., abogado y especialista en bienes raíces, pero mucho más también. Él ayuda mucho a nuestra comunidad con varias cosas. Ustedes lo conocen también de los grandes eventos con los candidatos que hemos tenido este último año. Y esto va a continuar este año también, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Vamos a hablar de eso un poquitico más tarde. Como sabrán ustedes, se aproximan las elecciones el 25 de marzo, right? It's going to be the next... The election in March is... March 19th. Oh, March 19th. Oh, no quiero que más vayan tarde. And early voting starts March 14th through, I think, the 17th. Ok, entonces pues la votación temprana empieza el 14 de marzo y la votación hasta el 17 y el voto es el día 19 de marzo, que quiere decir que uno tiene que inscribirse para votar antes del 19 de febrero. Son 30 días antes de las elecciones, sí. Entonces un poquitico más, porque febrero es corto. Entonces estamos hablando antes del 17 de febrero, que eso es ya la semana, al fin de esta semana que viene. Así que si no se ha inscrito para votar, hágalo. Es muy importante que usted ejerza su voto. No es solamente un derecho, es un privilegio. Si usted es ciudadano americano, y la mayoría de nuestra audiencia que son hispanos, son puertorriqueños que son ciudadanos americanos, vote. Es su voz y es su poder, porque a través de su voto usted elige el camino que va a tomar en nuestra ciudad. Y de nuevo pues tenemos aquí el gran placer de tener con nosotros como invitado especial al señor Matt Carlucci, que está postulado para concejal. Él fue concejal. You were councilman in the past, and you're coming back. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yeah. So, Mr. Carlucci, tell us a little bit about yourself. Who is the real Matt Carlucci? The real Matt Carlucci is a man who loves his wife, loves his 2 sons, daughter-in-laws, and my 3 little troublemaking grandkids. I love to work, and I work hard. And I am an insurance agent and have been for 41 years. Wow. My wife and I will have been married 41 years this March. Wow. And I'm a small business owner. And I'm a State Farm insurance agent in the San Marco, Miramar area. Mm-hmm. I like to fish. For freshwater bass and brim and trout up north, if I ever get a chance to get up there. I like to fly fish. Yeah. For those that like to fly fish, I love that. I love Labrador Retrievers. I've never had a dog without the name Retriever on the end of its name my whole life. Oh, wow. And I very much enjoy reading, and I enjoy reading presidential biographies and autobiographies on occasion. And I just find them to be very fascinating. And but I work hard and I enjoy my work. I mean, I'm 62. I'm not a youngster, but I'm not old. I got a lot of vigor, and so. But I love public service, and that's what really lights me up. That's what juices. That's what gets my juices flowing. Great. Because I love Jacksonville, and particularly in the prime years of my life now in running again. I'm not running so much for higher office one day. I'm running strictly because I want to make Jacksonville even greater than it is. Wow. I want to make sure that when my grandchildren are grown, that they'll have job opportunities, that they won't have to go to Atlanta, they won't have to go to some other city. I want them to be able to get a good job right here so I can watch them get married and I can watch my little great-grandchildren get born. Déjame explicar rapidito. El señor Carlucci, quien fue concejal en el pasado y ahora pues se ha postulado para ser concejal de nuevo, es agente de seguros aquí y pues él le encanta ir de pesca, le encanta su familia, número 1, principalmente es un hombre de familia, le encanta
ir de pesca, como mencionó, y le encanta la ciudad de Jacksonville. Él está postulándose no para tener gloria y fama, no para aspiraciones después, sino simplemente para hacer de esta ciudad algo mejor aún de lo que es. Y le gusta mucho esta ciudad. Did I miss something? No, not really much. También que le gusta leer las biografías de los presidentes. Así que él comprende de dónde viene ese deber. Y que es un hombre de familia, casado a 41 años con su esposa. Wow, eso sí, muy bien. Now, one of the questions I wanted to ask you is, what do you like about Jacksonville? 3 things that you think are the best things about our area. Well, actually, I think our people, I would say our people are number one. And I think our people are friendly. I think they adhere to wonderful values that we all want to adhere to. I think we have a very giving community. Yeah. We have a lot of people that are very generous with their money to not-for-profit organizations. The second thing I love about Jacksonville is the St. Johns River, the ocean, the beaches, and I don't like the golf, but the golfing opportunities that you have, the fishing opportunities. I mean, I think we have a lot to do in Jacksonville, and I think that's why people like to live here. Yeah. And we have wonderful weather, except for a couple of months it gets pretty hot. Yeah. But for the most part, we have a wonderful weather here in Jacksonville. We really do. Actually, I could go on with a lot of things I like about Jacksonville, but those are 3 that kind of come to mind. But you always got to love the people first. Te toca a ti traducir ahora. ¿Qué dijo él? Para que lo que no entendió. Pero. Bueno, que le encanta las personas en Jacksonville, la gente aquí, que son unas personas amables, que también le encanta a él. ¿Cuál fue lo otro? No, la ciudad también que ofrece muchas oportunidades de irse de pesca. Exacto, la naturaleza de por aquí. Exacto, el mar, el río. Sí. This is a great place to live. It is. And I think people are discovering that. We were talking before we went on camera how we think that this is the rising star of the Southeast. And it's only getting higher and higher and better. People are discovering us. We're in a perfect location. We're in a great location. I-95 starts here and it runs to the rest of the country. And then I-95 up and down, but this is where it starts. And we have the best port in the eastern United States. Yes, we do. And I will tell you, get back to the people, one of the things that's happening in Jacksonville that's, I think, adds to the flavor of our city, and I'm not saying it just because I'm on a Hispanic television show, but maybe partly because I'm on a Hispanic television show, but the Hispanic community is growing. It is. By leaps and bounds, and it adds a wonderful flavor to Jacksonville. Right, yeah. But we also have a lot of other immigrant families living here. That's true. The Albanian, the Filipino community. Right. We forever have had a large Arabic community here. That's true. In Jacksonville. Right, yeah. And there's another one I'm missing. Albania. Bosnia. Bosnia community. I'm going to miss one. I'm going to get in trouble. But the thing is we're becoming a little bit of a melting pot. Yes. And I find it because I write insurance on a lot of the different nationalities that are coming to Jacksonville. And what's amazing is once they start to assimilate and learn and grasp hold of a little bit of that English language, I mean, they enjoy wonderful success because they like hard work. Well, that's it. They work hard. There's a lot of opportunity here, which takes hard work, and it's bringing in people who don't mind the hard work because the rewards are here. That's right. And it's thanks to people like you. We're going to take a small break here now. Okay. Vamos a regresar después de este breve mensaje y esperamos que usted entienda esto porque si usted es votante, tiene que hablar inglés. Y este es un canal español, pero hablamos inglés y español también. Así que siga con nosotros, por favor, que vamos a regresar con más de Aquí en tu Comunidad con nuestros invitados especiales de hoy.